Oke, mari bersama saya kita angkatkan pujian ini yang mengatakan besar dan ajaiblah karyamu. Yes Tuhan. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Bersama-sama kita katakan, mari kita berdiri bersama-sama. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Katakan layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Katakan, sebab kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab kau Allah yang kudus, layak disembah. Sekali lagi kita katakan bersama-sama, besar dan ajaiblah karyamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Katakan, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Katakan, layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah, layak disembah, layak disembah. Terima kasih Tuhan, karena Kau Allah kami yang luar biasa di tempat ini.
Kau terus bekerja, berkarya Tuhan dalam hidup setiap bangsa-bangsa kami. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Mari kita katakan, kami umat-Mu, pulihkan dan rendahkan diri. Kami umat-Mu, rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, pulihkanlah Tuhan, Bapa, pulihkan ya Tuhan. Kembalikan bangsa kami kepadamu, Tuhan. Pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Amin Tuhan. Bersama-sama kita katakan sekali lagi. Kami umat-Mu, rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Katakan, oleh anugerah-Mu, pulihkanlah. Katakan, Tuhan, pulihkan. Bapa, pulihkanlah Tuhan. Kembalikan bangsa kami kepadamu, Bapa. Pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Tuhan, pulihkan. Tuhan, pulihkan. Bapa, pulihkan. Yes Tuhan, kembali
dan pulihkan kembali negeri kami dan pulihkan kembali negeri kami. Terima kasih Bapa, Kau Allah kami yang luar biasa, dan kami serahkan semuanya. Amin, amin. Silakan duduk. Masa seterusnya serahkan kepada Shalom. Today I'm going to read John chapter 17 to 20 to 26 and Ephesians chapter 4 verse 1 to 6. John chapter 17 to 20 to 26. My prayer is not for them alone. I pray also for those who will believe in me through their message, that all of them may be one. Father, just as you are in me and I am in you, may they also be in us, so that the world may believe that you have sent me. I have given them the glory that you gave me, that they may be one as we are one. I in them and you in me, so that they may be brought to complete unity. Then the world will know that you sent me and have loved me, even as you have loved me. Father, as those you have given me to be with me, where I am, and to see my glory, the glory you have given me, because you loved me before the creation of the world. Righteous Father, though the world does not know you, I know you, and they know that you have sent me. I have made you known to them and will continue to make you known in the order that the love you have for me may be in them, and that I myself may be in them. Ephesians chapter 4, verse 1 to 6. As a prisoner for the Lord, then I urge you to live a life worthy of calling you have received. Be completely humble and gentle. Be patient, bearing with one another in love. Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. There is one body and one Spirit, just as you were called to one hope when you were called. One Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is over all, through all, and in all. Thank you. All right, church, we will pray for the church. We will pray together and I'll lead us in prayer. Let us pray. Heavenly Father, God, who are clothed in majesty, who are glorious over all, Father Lord, you are the creator, heaven and earth, Father. That we come to you, Father, this morning with heart full of thanksgiving, Father Lord, that we are able, as your people, to stand in the gap, Father, to pray for the churches, Father Lord. We give thanks to you, Father Lord, for the diverse of churches that exist in Malaysia, Father Lord. Despite, Father, that we are from different traditions, different statement of faith, Father Lord.
But one thing that unites us, Father, it is Christ Jesus himself. The gospel has revealed who are Christ to us, Father Lord. And we come to you, Father, with a humble heart. We want to pray for the church, Father Lord. That we pray, Father, may the Father, despite of our differences, maybe in doctrines, maybe in teachings, maybe in traditions, but we are continue to be one, Father Lord, through the gospel, Father Lord. For by the gospel alone, Father, who has called us to become your people, and may your gospel, Father Lord, continue to become our motivations, Father, to serve the people, Father Lord. That we pray, Father, may the church come together, Father Lord, and be consistent, Father Lord, and boldly to preach the gospel, Father Lord. As Paul said, for I am not ashamed of the power of the gospel. And Father, we are here, Father Lord. We do not ashamed of the power of the gospel. For the power of gospel who is able to save, Father Lord, those who believe, Father. And we pray, Father Lord, we come to you, Father Lord, we humble ourselves, Father. May that through the life of the people in the church, Father Lord, as Paul remind the peoples to be imitator of Christ, Father Lord. May through the life of church, the people in the church, Father, the leaders, the pastors, even the congregation, Father Lord, may the very life, Father Lord, through the word that we speak, through the actions that we do, Father Lord, may the radiance of Christ came from us, Father Lord. We know, Father Lord, maybe our words may not reach the heart of the peoples, but we believe, Father, through our action, when we work together as the body of Christ, as Christ himself pray, that may them be one, Father Lord. May that, Father, through us, we are the body of Christ, Father Lord. For Christ is the head of church, Father. That we pray, Father Lord, may we continue to be faithful, Father Lord, to work together, Father Lord. We break the walls, Father Lord. We come together, for we know, Father Lord, now is not the time to be divided, but rather, Father Lord, to be one. For Lord, we know there's urgency is going to happen, Father. And now, Father, it's not the time to be divided, but Father, we want to pray, Father Lord, may through our life, Father Lord, especially the leaders in the church, Father, may that we become a godly example to the people to come together, to work together despite the diversity that we have, Father Lord. We know, Father Lord, the gospel can unite us despite of the diversity because, Father Lord, we have a common faith, we have a common hope in the resurrections of the Christ, Father Lord. That we pray, Father Lord, may the church continue to be a blessing to the people, Father Lord, whether the rich group or unrich group, Father Lord. We know, Father Lord, it is the calling that you have called us, Father Lord. You have set us apart. For you said that you are holy, for I am holy, Father Lord. That you have set aside church to become your ambassador, Father Lord. May that through the very life of the church, Father Lord, the very breath of the church, Father, may that, Father, we are able to become blessing to the people, Father Lord, blessing to the nations, Father Lord. This is your calling that you have set for us, Father. May that, Father Lord, you continue to guide us, Father. We know, Father Lord, at times we fail to do so. But Father, we commit ourselves before you. We humble ourselves before you, Father. We know that your Spirit able to guide us, Father. May that in everything that we do, Father Lord, every thought that we think, every speech that we say, even every action that we take, Father Lord, may your Spirit guide us, Father Lord. May through our life, Father Lord, we are able to become blessings for the people and nation. This is our prayer, Father Lord. We ask all this in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Oke, puji Tuhan. Ya, ini waktunya kita berdoa untuk keluarga. Ya, kita serahkan seluruh keluarga ke dalam tangan Tuhan. Karena kesejahteraan dan keharmonian apabila keluarga kita baik dan negara kita akan menikmati damai sejahtera. Oke, yang pertama kita berdoa supaya keteguhan di dalam setiap keluarga, tidak ada penceraian. Nah, firman Tuhan di Malaki 2:16 mengatakan, sebab aku membenci penceraian, firman Tuhan katakan. Dan kita berdoa untuk ibu bapa, ya, supaya bertanggung jawab, terutamanya imam dalam keluarga harus bangkit, ya, mengetuai keluarga, memimpin setiap keluarga, dan memimpin anak-anak sesuai dengan firman Tuhan 1 Timotius 3 dan 4. Dan juga yang ketiga, supaya anak dijaga dan diajar berdasarkan firman Tuhan. Nah, firman itu pelita di kaki kita dan terang bagi jalan kita. Ya, Mazmur 119 ayat 105.
Dan yang terakhir, persekolahan anak-anak, baik pun di peringkat daripada primary school, secondary, dan sekolah menengah ataupun pergi universiti, supaya mereka dapat dididik di pendidikan yang terbaik, supaya mereka dalam pelindungan Tuhan ya. Oke, mari kita berdoa untuk hal ini. Haleluya. Satakaya raba syikiriana rama syandaya raba satakaya raba. Terima kasih Bapa, terima kasih atas kesatuan kami dalam nama-Mu di tempat ini, di mana kami mengingatkan hari ini adalah hari kesatuan Malaysia, di mana Malaysia dibentuk Tuhan. Kami rindu kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi di bumi seperti di sorga, kata firman-Mu. Kami mau menikmati kemuliaan dan menikmati kerajaan Tuhan di bumi ini. Makanya bermulai dari setiap keluarga, kami rindu ada damai sejahtera, kami rindu ada keharmonian, ada sukacita. Itulah sorga yang kami menikmati di dunia ini bersama dengan keluarga yang Kau berikan Bapa. Makanya Yesus Tuhan, sepakat kami berdoa menyerahkan seluruh keluarga di Malaysia ini ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Karena penceraian itulah menghancurkan keluarga sehingga anak-anak tidak dipedulikan. Makanya kami hancurkan segala roh-roh ini supaya tidak mengganggu setiap keluarga. Ada kesatuan, ada unity sampai Engkau membawa kami kembali ke firman Tuhan. Supaya kami hidup menjaga setiap keluarga yang telah Kau berikan kepada kami Bapa. Makanya kami mengambil peranan sebagai imam, ketua keluarga, istri sebagai penolong. Ada kesatuan untuk menjaga anak-anak yang Kau berikan Tuhan. Bermulai daripada kamilah Tuhan Yesus. Supaya keluarga ini dibentuk, diajar dan dididik jalan Tuhan. Supaya mereka mengerti tentang firman-Mu dan hidup berdasarkan firman-Mu. Supaya mereka tidak menyimpang ke kiri, ke kanan seperti yang Kau katakan pada Yosua. Makanya Tuhan, kami percaya saat kami memberi firman dan hidup dalam kebenaran-Mu, maka keluarga akan dibentuk. Keluarga hidup dalam kasih. Keluarga hidup takut akan Engkau Bapa. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus Kau membentuk setiap anak-anak kami. Diajar, dididik dengan pelajaran yang baik. Baik pun di peringkat primary school sampai ke sekolah menengah dan pergi universiti Tuhan. Supaya mereka dapat hikmat dan pengetahuan yang baik. Kata Amsal, saat kita memberikan pelajaran yang baik supaya hidup mereka Tuhan berkenan dan mereka tahu mana apa yang harus mereka perbuat. Makanya Tuhan, kami sebagai orang tua supaya membentuk anak ini, memberikan pendidikan yang baik dan mengajar hidup masa depan mereka supaya mereka menjadi anak ataupun di mana hidup mereka untuk kemuliaan, memberkati bangsa dan negara kami, menjadi contoh ataupun memberkati negara kami Bapa. Itulah kerinduan kami. Makanya pada dalam hari Malaysia nih, kesatuan di gereja-gereja Tuhan bersatu berdoa, menyerahkan semua dalam tangan kuat kuasa-Mu. Kepercaya Tuhan, biar melalui keluarga yang baik, kami menikmati keamanan, sukacita, damai sejahtera dari Kristus. Karena itulah kerinduan kami untuk membawa kerajaan-Mu di bumi ini dan menikmati kemuliaan-Mu di dunia ini Bapa. Dalam Yesus Tuhan kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. You know, it's such a privilege to pray for Malaysia and especially for our government. But let us, just raise up a heart of thanksgiving for every leader that God has placed over our nation. Lord, we want to thank You, Lord, this moment, Father God, for our beloved Prime Minister and his family, Lord. Father, we want to lift up and also thank You, Lord, for our King and Queen, oh Father God, Lord. Father, we want to thank You, Lord, for our beloved Premier, Father God, Lord. And so, Father, every level of leadership, Lord, that You have placed, oh Father God, as we also lift up, oh God, the rulers in the Menteri Besar, oh Father God. Lord, all our federal ministers and parliament, the Senate, oh Father God, Lord, and every state government and God, federal government, oh Father God, Lord, every level of leadership. Father, we want to thank You, Lord, for each one of them, Lord, because we know, oh God, Lord, that You have raised them up for Your purposes, oh Father God, Lord. And so, Father, we join our hearts, oh God, this moment, Father God, Lord, to indeed bless them. Lord, Your word says, oh God, Lord, that we are, as a church, supposed to pray, Father God, for those in authority, Father God. And so, as a church, oh God, we stand, oh God, to be a blessing, oh Father God, upon their lives, oh Father God, Lord, so that Your purposes and Your kingdom come, Your will be done, Father God, in each and every one of our lives, oh Father God. And Lord, and Your will and purposes is always to bless us, Father God, Lord.
And so, Father, even this moment, we thank you, Lord, for the power of blessing, oh God, that comes as we, your people, oh God, come together in unity, Lord. And so, Father, we want to ask, oh God, this moment for wisdom, knowledge, and ability, Father God, Lord, that comes from you, oh God, that you will enable, empower them, oh God, Lord, in every aspect, oh God, in their leadership role, Father God, in the name of Jesus. And so, Father, we also want to pray, Father God, Lord, for that ability and wisdom in making right decisions, Father God, Lord, that will benefit all sectors of people, oh Father God, in the name of Jesus. Father, we also pray for that continuous unity and effort, oh God, to eradicate poverty, Father God, Lord, crime rates, Father God, and also to work towards those, the marginalized, Father God, Lord, in the area, in the name of Jesus. And Lord, continuous work of unity, Father God, Lord, for the betterment of our economy, Father God, social, Father God, racial, Father God, unity, and the safety and well-being of all Malaysians, oh God, Lord, and people that you have brought into this land in the name of Jesus. Father, we want to continue to thank you, Lord, for every plans and things, oh God, Lord, that is in discussions that will be implemented, Father God, Lord. Father God, we pray for your blessing upon these plans and policies, Father God, Lord, as they come in line with your will and purposes in the name of Jesus. Hallelujah. And so, Lord, even as we, oh God, as Malaysia, one Malaysia, Father God, Lord, we want to thank you for that oneness, oh Father God, in agreeing, oh Father God, in things, oh God, Lord, that we are blessing in the name of Jesus. Hallelujah. And so, Father, we want to thank you even right now, Father God, Lord. We want to pray for your divine hand of protection upon every level of leadership in the name of Jesus, and upon their families and all their going and their coming, Lord. Father, we also want to take this time, oh God, to bless them with divine health in the name of Jesus. Hallelujah. Lord, that they'll be able, oh God, Lord, to rule, oh God, Lord, and to be a blessing to us, oh Father, in the name of Jesus. Father, we also pray, Father God, Lord, for justice, oh Father God, Lord, in the name of Jesus, that will continue to be in the hearts of our leaders, oh Father God, in the name of Jesus. And so, Father God, they will have favor with you, and they will have favor with the people in the name of Jesus. Hallelujah. And so, Father, we continue to pray that continuous enhancement of, Father God, Lord, the unity working together in the federal sector as well as, God, Lord, in East Malaysia will continue to be strengthened, Father God, in the name of Jesus. Hallelujah. And so, Father, we come against every plans of the enemy in the name of Jesus. They will try to come to divide, oh God, the destroy will not prosper in the name of Jesus. Hallelujah. And so, Father, we thank you, Lord. We thank you, Lord, even for this moment, Father God, Lord. Father God, we thank you. We thank you, Lord, because we, your church, is called to be a blessing, Father God, Lord. And so, Lord, right now we want to release and bless, oh God, every ruler, every leadership level, oh God, Lord, in our government, Father God. Protect our government, Father God, in the name of Jesus. Hallelujah. And so, Father, as a church right now, Father God, we want to thank you, Lord, as you will bless them abundantly, Father God. I pray continuous, oh God, enhancement of every racial issues, oh God, to come into unity in the name of Jesus. Hallelujah. Lord, we thank you as Malaysians, Lord. We thank you that we stand united, oh God, irrespective of race, irrespective of colors, irrespective, oh God, Lord, of cultures in the name of Jesus, Father God. We thank you and we stand, oh God, in that unity right now. And so, Father, we want to thank and join our hearts right now, Father God, to bless Malaysia, Father God. Bless our beloved nation, Malaysia, Father God. May Malaysia prosper, Father God. May Malaysia rise up to her destiny, Father God. May Malaysia, Father God, Lord, be the apple of your eyes, oh Lord. In the name of Jesus, hallelujah. And out of Malaysia, oh God, that many of us, your people, oh God, will be a blessing, oh God, in many, many areas and lands, oh Father. We thank you, Lord. We bless, oh God, Malaysia. We bless our leaders, oh God. And Lord, we also bless our leaders even in the church, oh God. We bless, oh God, even the leaders in our families, oh God, in the name of Jesus. Hallelujah. We give you praise, Lord. Amen. Is this okay? Okay. Thank you. Okay. Good afternoon.
Good afternoon, brothers and sisters in Christ. Let us come before the Lord in prayer. I want to thank Pastor Emmanuel, Pastor Matthias, and Pastor Paras for your prayer and petition for unity of the churches as a praying church, for unity and love in the family, in marriages, and in our Christian life, and for unity in government. I'm Elder Kok Mau from the Baptist Church. We now want to pray for unity of the churches in Malaysia, in helping the poor, the needy, and the marginalized, and for our churches to be a blessing, yes, to be a blessing to the community through our deeds, through our love, and through our services. But we remember that today is Malaysia Day. So let us first give thanks for this lovely day. Dear Heavenly Father, we want to thank you in Christ Jesus that we are able to gather here on this beautiful day to pray for Malaysia as we and the country come together to celebrate and to remember the historic moments of our homeland 62 years ago when the Federation of Malaysia as a sovereign and independent nation was born. Father, we want to thank you for your presence through the years, helping the nation to stay together, united in harmony, in peace, in love, and in purpose for the good of all Malaysians, unlimited by differences in religion, in race, or culture. We want to thank you, dear Father, for those in leadership, for their faithfulness in serving the people, for their discernment in governing the nation, knowing right from wrong. Yes, and for their deep love for this country, holding firmly to the principle of human dignity and respect. And now, dear Father, for the churches in Malaysia, we want to pray that we will continue to move together in harmony as one body. Yes, as one body. A body of love, of joy, of peace and patience, kindness, goodness, and of faithfulness and gentleness. Tapping into each other, yes, tapping into each other respective congregational network, regardless of denomination, to mobilize our volunteers and the resources to reach out to the poor, to reach out to the needy, to reach out to the marginalized, and to assist the elderly and the disabled in our neighborhood with their daily chores to make positive impact on their life. Amen? We pray that the churches, in partnership with agencies and NGOs in Malaysia, like the World Vision, Hospice, the Autistic Association, the Society for the Deaf, the Malaysian Care, Association for the Welfare of Intellectually Disabled Children, like myself, NECF, Soul Soup Kitchen, NECF Malaysia, Hagai, and others will work as one with the government. Yes, will work as one with the government and with the local community to secure funding and grant for social welfare programs, for relief and support to the community affected by natural disasters like the flood in Sabah and Baram, which we now experience. Help us to raise economic resilience through this collaboration, Father, and sustainable future for the poor, the needy, and the marginalized,
supporting initiatives to create entrepreneurial opportunities, boost income growth and sustainability, and through infrastructure development, dear Father, for better access to amenities, yes, to healthcare services and educational programs, to improve the quality of their life so that they may live respectable life which they deserve. Hallelujah, hallelujah. Dear Lord Jesus, as we move ever forward as a nation, we pray that the churches working together as a central part of Christian advocacy in Malaysia will not grow weary nor faint in our efforts and our zeal, but will run the race and soar on wings like eagle for a greater reach within and beyond the community, supporting rural and urban poor, contributing to nation well-being, addressing social and economic disparity, seeing communities and life empowered spiritually and economically, building human capital, and building positive and healthy relationship with compassion, with love, with integrity, with trust and mutual respect. And through it all, dear Heavenly Father, help us as churches to be a blessing to the community at large. And all of this, dear Father, we pray in Jesus' name. For His is the kingdom, the power, the majesty, and the glory. And all of God's people say, Amen. And now, dear brothers and sisters, with this, we hand over to the BMARC worship team for the closing worship song. Over to you. Thank you very much. God bless all of you. Mari bersama saya kita gagan pujian yang terakhir ini mengatakan kami memuji kebesaran. Terima kasih Tuhan atas tempat yang indah Kau berikan bagi kami. Biar kebesaran Tuhan diagungkan tempat ini, di negara kami Tuhan dan di seluruh dunia. Mari bersama kita katakan. Kami memuji kebesaran-Mu. Benar Tuhan. Ajaib Tuhan. Oh, ajaib Tuhan. Kami memuji. Oh, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Katakan kami memuji, kami memuji kebesaran. Mari Bapa, pulihkan negara kami, pulihkan negeri kami Tuhan. Ajaib Tuhan, oh ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari katakan kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan.
平安，诸位马来西亚同胞、主内弟兄姊妹，愿主耶稣基督赐福于你，有一个丰富意义的马来西亚人。We are from the family of Prayer United Central Zone。我们是来自三月中区合一祷告这个家庭。On this Malaysia Day, let us give thanks to God for giving us this wonderful land. In 2025, Malaysia is the most livable country in Asia. 我国是亚洲最宜居的国家，就在这一年，2025年。In World Competitiveness Ranking, we jumped 11 places globally from the 34th last year to the 23rd this year. The best performance since 2020. 大马在2025年世界竞争力的排名，全球跃升11位，从去年第34位升到23位，创下了从2020年以来最佳的表现。Malaysia food has been voted most delicious at Osaka World Expo 2025, according to a special survey conducted by Japan's Yomiuri TV. 根据日本读卖电视台的一个特项调查，马来西亚美食被评为2025年大阪世界博物览会上最美的饮食。These are some of our strengths. Among others, these are some of our strengths among others. We have very rich cultures, natural resources, and living environment with relatively few natural disasters. Let us celebrate the many blessings that God have bestowed on us. 这些都是我们的部分优势。此外，我们还拥有丰富的文化资产、自然的资源、相对少的天灾的居住环境等等。让我们一起庆贺上帝所赐福给我们这样一块美好的土地。But God wants us to look beyond the goodness of this world. What He wants to see us to see is a better Malaysia that could be further blessed by Him, that could bring holistic well-being to the individual, the family, community, and all people groups of the nation and beyond. 当上帝期盼我们有超越的眼光来看待这世界，他希望我们看到一个更加美好的马来西亚，一个能够进一步的让他祝福我们马来西亚，为个人、为家庭、社区、全国各族群，乃至于世界其他国家得到祝福。Jesus says, "We are not of this world, even as He is not of this world. He wants us to live for eternal worlds." 主耶稣说：“我们不属于这个世界，正如他不属于这个世界一样。他让我们为有永恒价值的事物而活。” We pray that the churches in Malaysia would be well discipled, that could empower Christian families for missions, foster God-fearing next generations, unleash Christians to the workplace, which in the mission field, and mobilize congregations for global missions. 我们祷告马来西亚教会能够得到更好的门徒训练，赋予基督徒家庭传福音的能力，培训敬畏上帝的新世代的青少年，发送基督徒到职场，也就是宣教工厂，有动员会众进行普世的宣教工作。Father God, we thank you for the manifold blessings bestowed upon us.
your children in Malaysia. Teach us as a church not to fix our eyes on the world, but to look beyond. We pray for your spirit to move among your church in Malaysia, to persevere, to pray for your will to be done in Malaysia as it is in heaven, to transform our nation to be one that allows your spirit to move freely to bring eternal hope to the lost and the majority people in this nation. 天父，我们感谢您赋予我们众多的祝福，求您教导我们作为教会，不要只是顾到眼前的世界，而要放眼永恒的价值。我们祈求您的圣灵运行在马来西亚的教会中，并祈求您的旨意行在马来西亚，如同行在天上。求您改变我们的国家，使你的圣灵能够自由的运行，为世上的人和大多数的群体带来永恒的盼望。Father, on this Malaysia Day, may you hear the many prayers offered to you for our beloved nation, Malaysia, that you have given to us, and to do great things among us, to revive your church and to deliver many from the evil one for your glory. In Jesus' name, Amen. 天父支持马来西亚的，愿您垂听众人为你所赐予我们的所爱的国家马来西亚献上的祷告，并在我们当中行大事，复兴你的教会，拯救众多人脱离那恶者，荣耀归你圣名，奉耶稣圣名，阿门。Mari kita bangkit berdiri menyembah Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita di hadapan Tuhan pada malam hari ini. Kita mengangkat sembah kita di tengah-tengah kota yang kita cintai, di tengah-tengah negeri Sarawak dan di Malaysia ini. Ketika kita berdoa dan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, Tuhan mendengar dari surga setiap hati yang menyembah. Haleluya. Mari kita nyanyikan lagu yang baru bagi Tuhan. Oh,
dalam nama Yesus Kristus. Serimai kau hari Malaysia tu apai. Kami berterima kasih atas pemanah negara kami, atas pengikut negara kami. Kami berterima kasih mengapai serimai kau hari Malaysia tu. Kami mulai bersampi, kami mulai bergulai sejalan kau pengadiri sama Arab. Dekat minta beberapa perkara ngagai Tuhan Allah Taala ti apai. Jadi kelala kami di dalam nama Yesus Kristus. Kami berterima kasih apai. Lapan udah milih kami jadi anak Tuhan. Baka Joshua maka kami bersemaya dekat batuai ke Allah Taala. Inya Yesus Kristus Tuhan kami, ngau keluarga kami. Lemai itu apai kami bersampi awak ke generasi kami. Ianya mai penggarap tidak tahu raya apa inai. Ianya pesaka tiba madu besar dalam hidup kami. Kami nyerah ke pesakanya. Ianya penggarap kami agar generasi kadatai. Malam tu apa yang kami bersampi. Awak setiap ikut ahli keluarga kami. Setiap ikut orang di dalam ruang bilik kami. Kami bagi dalam pemasa penghidup sinar di dalam Yesus Kristus. Apa yang tiba kuasa kami bersampi. Nanti semak disik bala ruang bilik kami, bala ahli-ahli keluarga kami. Di mas agi dah ikat, agi diau di dalam pemetang. Malam tu kami bersampi di dalam nama Tuhan sidak dan lepaskan. Laban seminar di dalam nama Yesus Kristus. Ti bisik penglepas. Nadai nama bukai baru langit tu. Ti boleh beri kami penglepas seminar nama Yesus Kristus aja. Nyala apa yang kami bersampi. Setiap ikut keluarga di benua Malaysia tu tiada melalui Tuhan, tinggal diri orang Kristian. Tuhan kami semua berganding bau, semua berserakut ngangkat ke nama Kristus, berserakut meri mulia meri basar ke nama Kristus. Awak ke nama Kristus dimuliakan, awak ke nama Kristus dibasar. Apa yang malam hari itu pegang kami bersampi nyerah ke semua ruang bilik baik di Semenanjung Malaysia, baik dia di Sabah, baik dia di Sarawak. Kami serah ke semua ruang bilik nak payah ngajari Tuhan. Awak kami si penyerakut dalam ruang bilik. Awak kami si roh ditenang di dalam ruang bilik. Awak kena naik belaya. Apa yang awak kena rindu kapai, awak kena rindu kapai, awak kena apa yang berpasal kena megah. Nyala apa yang kami bersampi nyerah ke setiap ikut ruang bilik kami berdua Malaysia itu agar jadi Tuhan. Kami bersampi ya Tuhan, awak ke ruang biliknya bisik penyeraku, bisik kawal ke bangsa-bangsa bukai. Kami mayu bangsa dia menua Malaysia, awak ke setiap ruang biliknya bisik kawal, ngau pangan diri. Kami bersampi Tuhan, apa nitia ke jaku nuan, nitia ke sampi nuan, lepas nuan ada hidup berdunia tu. Nuan apa yang dinyak satu, nyak lain apa yang berkuasa kami bersampi. Awak ke setiap ruang bilik tidak melalui nuan, tidak bersemaya ke betuai ke nuan, berseraku jadi siti di dalam Yesus Kristus. Kami bersampi maka Tuhan apa yang lapan di dalam ruang bilik disiaki siapa yang bisi anak bisi cu. So dalam ruang bilik apa yang kami bersampi awak ke dini dua ahli keluarga tidak bekerja, awak ke tidak jadi api, jadi garam, jadi terang ngagai tempat tidak bekerja. Apa yang awak setiap ikut kami dari kampung, dari rumah pajai, dari negeri ngau di pasal. Awak ke kami megangnya di garam. Kau dini dua kami diau. Lapangnya pajai dari negeri ngau di pasal. Awak ke kami megangnya di garam. Kau dini dua kami diau. Ngagai kampung ngau ngagai dua bukai. Lebuh kami ngindik keduanya Tuhan, duanya petang akan kudus. Nyara Tuhan kami bersapi. Lapan Injilnya berita mana hanya kuasa Allah Taala mas penyelamat bagi manusia. Oh Tuhan kami berterima kasih. Lapan buah kuasa Allah Taala memberi Injil yang kuasa Allah Taala memberi penyelamat bagi manusia. Manusia dekat dilepaskan. Oh Tuhan mayu bagi orang di luar lalu boleh keselamatan di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan apa yang kami bersapi bekau awak kami sing penyiru di dalam setiap ahli keluarga kami. Dini dua sidang dia Tuhan. Laban nuan pada sebelah nuan hingga ke dunia tu semua. Tuhan nuan gajah kami rindu ke pangan diri, rindu ke orang bukai. Harinya lepas orang muda bisik pengerindu di dalam penghidup kami. Lepas
Nyalai kami api sampai nyerahkan semua perkara, empat perkara yang tadi Tuhan yang ajarin Tuhan. Awak ke Allah Ta'ala terhitung, Allah Ta'ala berkuasa, Allah Ta'ala tidak sembah kami. Tuhan Tuhan nyawut sapinya nitiah kepada Tuhan. Lalu kami nemu di dalam hati kami Tuhan tetap dekat ke kami berseraku. Ngabur bilang bangsa di benua Malaysia tu. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan semua sapi yang tadi di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kau ku sembah.
神啊，我要用以赛亚书60章1节说：马来西亚的根基，你们要兴起发光，因为你的光已经来到，耶和华的荣耀发现照耀你。奉耶稣的名宣告，你使我们的根基回转，神的脸要发光，神的荣耀照耀他们，他们要回转归向你。马来西亚的根基，你们要苏醒过来，便要回转归向我们的神耶和华。圣灵，你来触碰他们。根基 ，arise and shine， 兴起发光。神啊，我们向你呼喊，马来西亚的根基要记住基督耶稣里的恩典得以刚强，为耶稣做这个时代的精兵，为这个时代在多媒体为耶稣基督代言，使用科技来为耶稣做见证，分享福音，做基督精兵，就好像提摩太后书2章1到2节如此说：我儿啊，你要在基督耶稣的恩典上刚强起来。你在许多见证人面前听见我所教导的，也要交托给那忠心而又能教导别人的人。神啊，我们也求你兴起，愿意陪伴根基的牧者、领袖和长辈，愿意栽培他们，带领他们，帮助他们，陪伴他们，让教会也预备好可以接纳我们的根基，在这个时代预备好有属神的眼光，更新自己，脱去旧样，让我们能有新的皮带、新的思维，好叫我们在这个时代里能够为神你带下大有能力的根基，可以把更多天国的价值注入我们埋下的根基生命里面，引导他们活出基督的生命。神啊，求你建立我们根基，能够做逐境合一的工作，能够突破种族的隔阂，就如约翰福音17章23节说：我在他们里面，你在我里面，用他们能完全合一，好让世界知道是你差遣了我，也知道你爱他们，就像爱我们一样。我们要感谢我们的主，我们赞美我们的主。
在马来西亚日的时候，我们要在马来西亚的土地上来赞美歌颂，称你为王为主。主啊，你说末后的日子禾场在哪里呢？主啊，我们看到禾场就在市场 marketplace， 在生意的山峰上，在经济的山峰上。所以我们在这里围着这些神的子民、神的儿女，特别在市场，特别是在这个市场上，他们是在教会中，在教会里面受了装备之后出去，他们要影响这个城市，要夺回这些的灵魂，在那个工作禾场上，他们能够发挥他们的恩赐才干，他们为主做光做盐，做我们为做这个城市每个马来西亚的城市的这些的生意人来祷告，特别是神的子民，神你赐下策略方法，知道在这个幕后的时代如何传讲你的话语，在他们的禾场上如何影响这个心脏，就是经济的上峰，让我们的马来西亚的这个很重要的这个经济上峰，这群的扮演很重要角色的弟兄姐妹们，他们知道如何借助他们的工作、他们的公司、他们的事业、他们所做扮演的角色来影响，做帮助。我们看到的就是在这末后的时代，神呼召的是我们每一个人，我们每一个神的子民出去，我们进到禾场里面做影响力，做教会装备他们，鼓励他们，让他们能够出去的时候知道如何用他们所受的装备去传讲神理这福音，做帮助这些做生意的人，他们有智慧知识，如何在这些经济上峰里面，如何把真理，如何把公平公正的这个影响力带到这个他们的工作、他们的生意上，他们能够在这个工作职场的范围上能够做见证荣耀神，让他们能够在这个他们的生命上能够活出基督的样式。我们的神是影响，能够帮助我们，关心我们的生活，也关心我们的需要的神，所以他也能够把这些美好的福音带给禾场很多未信主的人，做帮助这个马来西亚的城市的这些在这个经济上峰的每一个的人，他们看到他们是有影响力的，神在这个时代会用他们，而不是在教会服侍而已，他们能够在职场上做很大的工作，做很大的这个影响力，是下策略方法给他们，让他们知道在禾场里面如何做这个影响力，带动幕后的大首歌，因为这是我们每一个人都在职场里面可以做的影响力。主啊，我们需要你，我们需要你的话语，我们需要圣灵的能力帮助我们去做影响力。我们知道，我们进到这个蓝区里面，我们要有很多的智慧、知识，知道如何去运作，如何去前进，如何把自己的生意做得更好，如何把我们的工作做得更好。我们是卓越的，因为我们是神的子民，我们是你的儿女，我们是充满了圣灵的能力，能够带动很多人归向主，做帮助马来西亚的禾场兴起他们成为神幕后的大庄稼。主啊，我们谢谢你，祷告奉主耶稣基督名求，阿门。
berdoa datang kepadamu Tuhan, merendahkan diri pada saat ini Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus akan terjadi Tuhan transformasi pendidikan dalam institusi pendidikan negara kami Tuhan. Jamahlah Tuhan, sentuhlah Tuhan setiap mereka yang bertugas di tempat-tempat yang tinggi, sehingga mereka Tuhan mempunyai tanggung jawab untuk membangunkan pendidikan ini berteraskan Tuhan kejujuran, keadilan di negara kami Tuhan. Kami datang Tuhan berdoa dan percaya di dalam nama Tuhan Yesus terjadi transformasi dan perubahan besar-besaran Tuhan di dalam negara kami Malaysia ini Tuhan. Terutamanya Tuhan institusi pendidikan ini Tuhan, kami serahkan ke tangan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan ada integriti Tuhan, oh Tuhan, dan juga kecermerlangan dalam sistem pendidikan Malaysia di dalam nama Tuhan Yesus. Oh Tuhan, ada kecermerlangan di dalam sistem pendidikan Malaysia di dalam nama Tuhan Yesus, karena Tuhan mengasihi anak-anak yang bersekolah di sekolah menengah, di sekolah rendah, oh maupun di peringkat yang rendah Tuhan. Kami percaya maupun di peringkat yang tinggi Tuhan, di IPTA dan IPDS Tuhan, kami serahkan ke tangan Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami juga berdoa agar Tuhan rasuah dalam pengurusan dan proses sekolah Tuhan dapat dihapuskan di dalam nama Yesus Tuhan. Berlakunya Tuhan, oh Tuhan, perubahan demi perubahan Tuhan akan bangkit Tuhan. Orang-orang percaya di setiap institusi pendidikan ini Tuhan, mereka takut akan Tuhan, mereka akan melakukan pekerjaan sebagai penjawab awal yang takut akan Tuhan, yang mau bekerja bersungguh-sungguh untuk membangunkan negara kami yang tercinta ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, di persekitaran pembelajaran Tuhan yang selamat Tuhan, oh Tuhan, di setiap sekolah menengah dan di setiap sekolah rendah Tuhan, kami berdoa Tuhan agar Tuhan kerajaan kami Tuhan mempunyai Tuhan, oh Tuhan, langkah-langkah untuk membangunkan Tuhan keselamatan bagi pelajar-pelajar Tuhan, terutamanya anti bully di setiap Tuhan sekolah-sekolah Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau melindungi setiap anak-anak dan setiap suku bangsa yang ada di, oh Tuhan, di Sabah, Sarawak dan di Semenanjung Malaysia Tuhan, agar mereka Tuhan menjadi Tuhan generasi yang, oh Tuhan, bersinar Tuhan membangunkan negara ini Tuhan. Kami percaya melalui pendidikan yang betul Tuhan, melalui pendidikan yang benar Tuhan, oh kami percaya Tuhan anak-anak Tuhan dapat menerima Tuhan ilmu Tuhan, dan saksian mereka diubah, dan Tuhan, oh Tuhan, disiplin mereka Tuhan diubahkan ya Tuhan, melalui Tuhan dari peringkat atasan pengurusan sekolah-sekolah Tuhan. Kami berdoa tidak ada yang mustahil Tuhan, karena kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami juga berdoa Tuhan bagi orang Kristen Tuhan, agar Tuhan banyak lagi yang berkelayakan untuk menjadi guru di sekolah kerajaan Malaysia ini Tuhan. Tidak kira mereka dari bangsa apa sekalipun Tuhan, asalkan mereka takut akan Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan ketika mereka Tuhan memohon Tuhan masuk ke dalam institusi perguruan Tuhan, agar mereka Tuhan dapat, oh ditapis dan dapat masuk Tuhan, untuk mereka Tuhan menjadi guru-guru Kristen. Seterusnya mereka dapat Tuhan membangunkan pelajar-pelajar masuk ke dalam institusi perguruan Tuhan, agar mereka Tuhan dapat, oh ditapis dan dapat masuk Tuhan, untuk mereka Tuhan menjadi guru-guru Kristen. Seterusnya mereka dapat Tuhan bagi bangsa kami Tuhan bangkit Tuhan, bukan sekadar Tuhan mereka mengajar di sekolah-sekolah, tetapi membawa kasih Tuhan berada Tuhan di sekolah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami angkatkan sekali lagi doa kami Tuhan dengan penuh kasih sayang Tuhan. Kami mohon Tuhan belas kasihan Tuhan. Kami berdoa agar ada integriti dalam Tuhan di kalangan pendidik untuk memberi inspirasi kepada kepimpinan yang beretika. Kami mohon belas kasihan Tuhan agar Tuhan, oh Tuhan, integriti dalam pendidikan ini Tuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sentuhlah setiap lapisan mereka Tuhan yang bertugas Tuhan di kementerian Tuhan,
yang bertugas Tuhan, dimanapun jabatan mereka Tuhan. Oh Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, sentuhlah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan, haleluya. Dengarlah doa kami percaya Tuhan pada malam hari ini Tuhan, inilah negara kami Tuhan, inilah Tuhan pendidikan negara kami menjadi pemakin Tuhan kebangunan Tuhan. Oh Tuhan, di mana sekolah-sekolah Tuhan bukan sekadar cemerlang Tuhan, tetapi dalam sasiah mereka, di dalam disiplin mereka Tuhan, di dalam mereka takut akan Tuhan, agar generasi-generasi akan datang mereka Tuhan mengalami Tuhan, oh Tuhan, mengalami perubahan Tuhan dalam disiplin, dan negara ini akan Tuhan mengalami Tuhan sesuatu yang baru Tuhan pada generasi yang akan datang Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin, amin, haleluya.天父，我们谢谢你，我们宣告说，这个马来亚、沙劳越、沙巴这三邦呢，结合了这个我们所爱的马来西亚，说我们热爱我们这块土地，我们的马来西亚，我们的国家。主，我们宣告说，我们的国家是在9月16号。主啊，你看916就很像这个的足金这样子这么宝贵，甚至超越过这个的金。主，你看马来西亚，主啊，住在其上的这些的基督徒们，我们宣告说，主啊，我们更多的人要带到你的面前来。主，我们宣告说，那些人还没有认识你的，我们都欠了这个时代他们来遇见你的这个机会。主啊，愿意我们都把他们带到你面前来。主啊，愿马来西亚越来越来荣耀你。我们宣告说，马来西亚，上帝听到马来西亚的时候，他是非常的开心的。上帝听到马来西亚的时候，他有很多的计划，继续的在马来西亚当中进行着。马来西亚体贴他的心意，马来西亚要恢复马来西亚的身份。主啊，我们宣告说，马来西亚在列国里面，主啊，有一天我们宣告说，列国列邦、万国万民都要归向你。主啊，我们宣告说，马来西亚也是在其中。主啊，我们谢谢你，我们宣告说，我们爱我们的马来西亚。主啊，我们如此祷告，我们是奉靠耶稣基督名求的。This evening, we come in this manner to worship you, to pray for Malaysia that you have given to us, that our beloved nation. We pray that you bless the nation to be harmonious, peaceful, prosperous, and fearful of you. 愿天父你在我们当中成就美事，让马来西亚成为万国可以从马来西亚当中传扬出去的福音得到祝福。祝福916全马教会同心的呼求赞美，愿你悦纳，愿你赐福给我们。谢谢你听我们祷告，愿主耶稣的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵团契与我们众人同在，从今直到